So, our today's topic is Doctrine of Eclipse and Doctrine of Severability and its effect on pre-constitutional law as well as post-constitutional law. There is a question regarding this, an MCQ to be very particular, which confuse many students. So, let's have a look. Before going into the question part, let's first understand what is Doctrine of Eclipse. As we all know, eclipse means जहाँ को ओडिया रे आमे ग्रहण बोली कहिताउ. It is an interstellar phenomenon when three celestial bodies, that is the sun, earth and the moon, come to a linear position, co-linear position, then the shadow of one falls on another, which creates this celestial phenomenon called as eclipse. So, what is the relevance of this eclipse phenomenon and in our fundamental right? First of all, this doctrine has been enshrined under Article 13. Article 13 of Indian Constitution. Before going into details, let's first understand how doctrine eclipse is related with fundamental right. Just like eclipse बा ग्रहण किसी समय पे हेई थाए आउ किसी समय रो इफेक्ट पर पुणी नॉर्मल स्थिति को फेरी आस्ता है. Article 13 talks about the laws which are inconsistent with fundamental right is void. Article 13 clause 1 talks about all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. That means it talks about pre-constitutional law. And the part, ये जो part टा रहिला जोड़ा कहूची जे extent of such inconsistency, जेत्तिकी part फंडामेंटल राइट को वायोलेट करूथिबो सेत्तिकी ही पार्ट भॉइड हेबे ना कि एंटायर पार्टा भॉइड हो. नाउ क्लॉज नंबर 2 which states the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. This talks about the post constitutional law. एथुर आम या बुझिले जे जेकोसी लॉ ए कॉन्स्टिट्यूशनल आसिला परे तैयारी हेची, जदि सेही लॉ गुड़िक फंडामेंटल राइट्स रो स्पिरिट एगेंस्ट रे तैयारी हेई थाए तो से सबु भॉइड ab initio. जो दिनठू से तैयारी हेले से दिनठू ही भॉइड है बोली डिक्लेयर कराई जो. It will be deemed declared that the such laws are void ab initio. That means from the very inception those laws will be considered as void. But clause 1 talks about laws which were prevalent, which has prevailed during the British period. British माने जो सब लॉ तैयारी करी जाइथिले, definitely these laws were not India friendly. सबू लॉ फंडामेंटल राइट रे अगेंस्ट ही आसीबे. सेति लागि पार्लियामेंट
पक्षर एटा भी संभव नथिला जे से सबू सब्जेक्ट उपरे पुणी थरे फ्रेश लॉ तैयारी करिवो। तो सेही पर्पस पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को इंट्रोड्यूस करा जाइतला जे जो लॉ रो जेतिकी पार्ट फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट रे थिबो, जेतिकी पार्ट फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट रे थिबो, सेही पार्ट गुडी को भॉइड डिक्लेयर करा जिवो फॉर द टाइम बिंग। आ जो दिन सेही पार्ट को रेक्टिफाई करा जिवो से पुणी तो पूर्व अवस्था को फेरी आसीबो। सो ग्रहण जमी किसी समय पे लगे सेमती से पर्यंत जो लॉटा ब्रिटिश लॉटा प्री कन्स्टिट्यूशन लॉ फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट रे काम करूथिबो सेटा से किछि समय पई ही ताकू भॉइड डिक्लेयर करा जिवो जेपर्यंत पार्लियामेंट सेही सब्जेक्ट उपरे बा सेही लॉ को रेक्टिफाई करी गोटे नुआ लॉ इंट्रोड्यूस न करिछि से पर्यंत ये फंडामेंटल राइटटा बा सेही लॉटा भॉइड रहिबो, लॉर सेही पोर्शनटा भॉइड रहिबो ना कि संपूर्ण लॉ। So there is a question related to this topic is that see if we consider the outer portion as the law in derogation with fundamental right, then this portion, this covered portion is the fundamental right itself. What happens here, जदि कौनसी लॉ फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट रे अछि देन फंडामेंटल राइट किछि समय पाई ताको ओवरशैडो कर दिए, जो दिन से लॉटा रेक्टिफाई हो जाए फंडामेंटल राइट रे एक्लिप्सटा हटि जाए and law again gets back to its own motion. So this is the concept of doctrine of eclipse in a nutshell, that जदि किसी law in derogation with fundamental right अच्छी then fundamental right तो किसी समय पे ओवरशैडो कर दिए जेपर्यंत सेटा रेक्टिफाई न होइछि, जो दिन से रेक्टिफाई हो जाए फंडामेंटल राइट रो एक्लिप्सटा हटि जाए। So doctrine of eclipse is for a particular time period. It does not declare the whole law to be void. It only applicable to pre-constitutional law as we have discussed under Article 13. किंतु गोटे MCQ थिला there जोटी पचरा आइथिला जे the doctrine of eclipse applies to whether pre-constitutional law or post-constitutional law or both A and B and none of the above. So from the surface we can say that the doctrine of eclipse is only applicable to pre-constitutional law, but there are instances where Supreme Court used this doctrine in post-constitutional laws also. For example, for the very first time this doctrine was used in Vikhaji versus State, जोटी या हेतिला जे सीफी एंड बेरर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। सीफी एंड बेरर वाज ए प्रोविंस अंडर ब्रिटिश इंडिया, जोटी गोटे मोटर व्हीकल एक्ट रो गोटे प्रोविजन थिला जे स्टेट रो जेकोनोसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टेट ही गवर्न करिवो, गोटे प्रकार ऑटोनॉमी मिल जाइथिला स्टेट को। सो जेतबेले एटा होची 1948 रो अमेंडमेंट, तो 1950 मसीह कन्स्टिट्यूशन आसिला, तार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जहाँ कहूँ कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस। सो ये प्रकार जो अमेंडमेंट एक्ट आसीथिला सेटा आर्टिकल 19 सबसेक्शन जी सब क्लॉज जी रो एगेंस्ट रे थिला बोली कहगला।
जो टाइम रे ये लॉटा आसीथिला 1948 रे से पर्यंत ये लॉटा वैलिड थिला किंतु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन whether it is valid that such a law which acts in derogation of the fundamental right to be declared as void, or those parts which only deals or which acts in contravention with the fundamental right to be declared as void. The respondent contended that the first amendment which was brought in the year 1951 by way of Article 19 subclause 6 has truly removed the eclipse. माने फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा पार्लियामेंट आपको रेक्टिफाए कर देइछंती तो यही एक्ट को भॉइड डिक्लेयर करा जिबा कोनोसी आवश्यकता नाही सेथि लागि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पेटिशनर को यह कहबार थिला जे जेहेतु यह आर्टिकल 19 रो एगेंस्ट रे जाउची तो ये संपूर्ण एक्ट को भॉइड बोली डिक्लेयर करा जाए अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बट the Supreme Court by applying the doctrine of eclipse held that as there was a first amendment which rectified by way of article 19 subclause 6 article 19 clause 6, this eclipse has been removed or this error has been rectified. So Vikhaji versus State is a classic locus classicus in this regard. जहाँ कहूला कि गोटे सुंदर एग्जांपल भावे हमको जानिया को मिलला जे आर्टिकल 19 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स रे केमिति एप्लीकेशन हुए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर केस दीप चांद वर्सेस स्टेट where the Supreme Court held that the post constitutional law doctrine of eclipse is not applicable. But after that, in IG Goloknath case, the Supreme Court again applied doctrine of eclipse on this post constitutional law. आर्टिकल 368 अंडर रे पार्लियामेंट रो पावर अच्छी से कौन से लॉ को अमेंडमेंट करि पारे किंतु आईजी गोलोकनाथ केस रे या हेल्ड हेतिला जे किछि समय पई जेहेतु पार्लियामेंट रो वाइड पावर अच्छे अमेंडमेंट करिया पे कैन द पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स सो इट टेम्परेरीली सस्पेंड्स सच राइट इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग entire provision of law to be void. The Supreme Court put a reasonable restriction under Article 368. आम किसी परिमाण कहि परिबा जे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या को भॉइड बोली एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को भॉइड बोली डिक्लेयर न करी एंटायर 368 को भॉइड बोली डिक्लेयर न करी टिके मॉडिफाई कर देले ताकू जहाँ फल रे कि पार्लियामेंट रो किछि पावर रहिला से अमेंडमेंट करि परिबा विथ रेस्ट्रिक्शंस. तो गोटे प्रकार रे हम कहि परिबा जे बाय दिस वे द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स again applied on post constitutional law. So this is the first time where doctrine of eclipse was applied by the Supreme Court on post constitutional laws. So एटा कहया भूल हबो जे केवल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एप्लीकेबल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एप्लीकेबल नुह बोली. तो ये हम पाखे उदाहरण अच्छी बाय वे ऑफ आर्टिकल 368 एंड गोलोकनाथ केस where the doctrine of eclipse was applied on both pre-constitutional law and post-constitutional law. Here we can see where it was considered that the doctrine of eclipse was applicable only to pre-constitutional laws, but in case of Goloknath, the Supreme Court of India uses this doctrine for post-constitutional laws,
In this case, the Parliament of India was making amendments in the Constitution of India which were weakening the fundamental rights. The Supreme Court of India applied this doctrine of eclipse for Article 368 to take the power of the legislature to break the fundamental rights for some time. Therefore, Article 368 of the Constitution of India was eclipsed. So, it can be seen that the court has applied the doctrine of eclipse for post constitutional laws also. So, ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ doctrine of eclipse has the cure, but doctrine of severability has no cure. Again, this doctrine was also enshrined in Article 13. As for under Article 13 clause 1 and clause 2, this principle we can find also this in Article 13. Severability is the elimination while the eclipse has the cure. One classic example of this doctrine is A.K. Gopalan versus State of Madras. A.K. Gopalan was the person who detained in prison for a long period of time under preventive detention of the police. So, he moved to Supreme Court under Article 32, challenging this Preventive Detention Act, where it is held that Supreme Court interpreted Article 32 in quite a narrower view, but from where we can say that the evolution of Article 21 actually started till the Maneka Gandhi case, and it is indeed now also evolving article, the personal life and personal liberty. Today, in today's world, it is also evolving, where it was held that the Supreme Court, instead of declaring the entire act to be void, but the section, the particularly the section 14 of the Preventive Detention Act was removed. Not that it was rectified. से एक्ट रो सेक्शन 14 को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करदेले कहीं ना यह इट वाज एक्टिंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट. So, by imposing this doctrine of severability, this was the first time where Supreme Court used this doctrine. जो लॉ को रेक्टिफाई करी पुनर्बार आउ थे जीवित करा जाई पारे सेटा होची डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, किंतु जो लॉ गुडी को रेक्टिफाई कौन मत करा जाई पारिबो नाही, सेपरी लॉ से लॉ गुडी को जदी was acting against the spirit of fundamental right, then in that case this law has to be struck down. So it was indeed a classic example where doctrine of severability can be seen, where A.K. Gopalan has decided many more cases, many more issues in this regard, but doctrine of severability is one of them. Another example we can see also, when by way of 52nd amendment in the year I think 1985, the 10th schedule was introduced. The para 7 of such amendment prescribes that in no case the parliament can amend laws related to 10th schedule. So, Supreme Court have to struck down such paragraph, struck down such provision. So, this is another example where it was held in this case that para 7 was also struck down by applying this doctrine of severability. So, by this, that's all for today's session.
Thank you. From next class, we will also discuss another. Thank you.